thì chúng ta bây giờ sẽ đi làm tiếp nhiệm vụ thôi. Yếu. Nó vẫn mở thêm sự kiện đấy, nhưng mà có gì xíu nữa sẽ tính. Why are you doing this? Why leave all of a sudden after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to Đây là trưởng làng này. for you to take them out to play. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Bắt đầu này. You must also be. Tejima has protected this place ever since he arrived. Đây là trưởng làng con đa các bạn. Chắc là thế. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the but now. Nhưng mà tôi nghĩ là cách xây dựng từ 2.0 vẫn rất là hay. 2.1 thì mới bắt đầu dấu hiệu của mẹ sự tha hóa. We will gladly apologize if that's. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here... Seems like he's a You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True. And what made me want to come here 30 years ago? And why Đây, have I never wanted cái to phần leave in all mà that time? cái phiên bản trước nó làm này ngắn gọn đấy, nó không hay kiểu 30 năm trước mẹ tao quên những gì 30 năm trước xảy ra, bởi vì tao bị thu vision rất là nhanh. Đấy, rất là nhanh luôn, đấy, rất là nhanh gọn đấy, kiểu như thế. Còn bây giờ thì mẹ câu chuyện nó cứ ôi ơi, cứ kiểu bôi dài ra ấy. Maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back. Oh, that reminds me. I keep... Oh, yes, you do. And what's more... Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving... If you don't mind, we will leave you to find the diary. I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamori you gave me has faded a little. Now that's the kind of info we're looking. Đừng nói là cái miếu, đây miếu. Tưởng dính quét là thôi tôi sẽ lôi cái này, cái quét này chê ấy. So this is the Omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, but anyway, if he had this with him all the time, there...
À, thì các bạn vừa nghe là một cái giai điệu cuối của một cái soundtrack của cái làng này. Nói thật là nhạc nhẽo thôi, game này nó vẫn là cái gì đó tuyệt phẩm. Chúng ta có cái gì đó gọi là hay ho, thú vị. Đây nữa, xem xem đâu, xem Here we are. This seems to the soil looks like it's been disturbed. Must be something pretty amazing if it made him. It looks like Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? Huh. But he's been here for 30 years. Well, let's go give Ted. Well, I'll be... Still, it's clear that I was waiting for someone. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did. How could I have forgotten something so important to me? Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if... I think... maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much when I think about it like that? I do... How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying. I shall remain here and keep... Tejima seems to be dealing okay. Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one... I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand... How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provision. You dare deceive us? Those provisions are essential. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? Wanna... What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see... I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind... It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden showed... This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me.
But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor? My own family can barely get by as it is. No, that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me. Well, that's strange. You were helping enforce the vision hunt decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things and it's not just that. I have this unsettling feeling, like... Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders. Which is why, if you don't believe me, go find the treasure. He seems to be telling the truth, but we better confirm. Look, we should be able to follow their Dodge this! Đây, dụng nó ra đây. We'll see about that. Everybody stand back. Chất lượng quái mà mình đánh thì vẫn đủ cái này. Còn một việc quan trọng hơn là mình phải câu cái la xương cá nữa. Oh, there goes all the Mora. Come on, boss. Not bad, kid. You ever think of joining Kurosawa? So he's the one who sent you after us, huh? So what did you see in... Food supplies. Không You có kidding? That place was a chiếc hồ. complete mess. I didn't want anyone else to see it. But now that you've caught us, how about we... You've got a deal. Rồi. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a Giấy German nợ. store. Mẹ. A Miss Aoi. Sợ đến già luôn. Talking tons of Mora here. Chuyến này lỗ We to. better talk to this Miss Aoi and get as for you guys. Yes, of course. Được rồi. Nói thật là mẹ nhìn cái đống giấy nợ này, bọn này chắc sợ đến già luôn. We redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Lại trả hơi vách cả bill. Shut it. Let's just get out of here. Tà đạo rồi, tà đạo rồi. Tên là tà đạo. Cái cách chuộc cực kỳ tà đạo. Ủa? Gọi là hello người nhà của dây. Ở đây thì gọi là cáo, nhưng mà nếu cáo thần tinh sẽ gọi là hồ ly. Ở đây thì mẹ con nào nó cũng được gọi là hồ ly hết. Nếu các bạn bắt thú, dùng cái cục bắt thú ấy, mà bắt thì nó cũng hiện ra trong thông tin sản vật là hồ ly. Mà khác với con này nhá, mấy con này khỏe ở chỗ là nó yếu thể đánh được. Thật tuyệt vời. Con sóc, con heo ở ngoài map gì đó anh có thể đánh được, riêng con này không thể nào đánh được. Hay cái điểm đấy. Or perhaps there's something you want to... so you're friends of... Whoa, Brett, how did Kurosawa... charge much for information about... Ok, 2.000 vàng. Now know where Dễ thôi, dễ thôi. Yeah. Chạy về. Mà không biết có trừ thật không nữa. Anh em nào làm nhiệm vụ ấy, anh em nào làm những nhiệm vụ từ trước đến nay ấy mà làm mà nhớ so từng cái chi tiết nhỏ nhặt ấy, có thể xác nhận cho tôi là sau những cái đoạn mà bạn tốn bao nhiêu mora gì đó thì liệu có trừ không, hay là liệu nó có trừ trong túi tiền thật mình không ấy, hay là chỉ có nó là tượng trưng thôi. Nếu là trừ thật thì gọi là cộng một respect cho trò hắc, cái chi tiết nhỏ thế cũng làm được. Nhưng mà ngoài ra thì nếu số tiền nó lớn quá thì tự dưng bay mất một khoảng mora làm nhiệm vụ cày đấy. I presented them with a choice. It turned out to be a real time saver. Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. It turns out that you... Strange. Is that really the kind of person I was?
I don't really have any such. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow in this sword. I remember once when I was young. What did he say? It would seem that I forgot many important things when all I can remember now is my father telling me that this blade and said to me, Hey, if you look carefully, can you recognize the words? Virtue, and somehow those two words taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess then, but what? Của bạn này bạn ơi mà có óc nhỉ ấy. The Tenryo Commission sees my vision, and the irony of all of it is, I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. Cách cơ cấu của mi chó cảm giác đợt này rất là trong cái nhiệm vụ này ấy, riêng bản 2.0 nhé cũng là hay. Để xem nào, bạn này bạn ơi. Chết rồi, rất là xin lỗi bạn này bạn ơi nhé. Đấy. Mình đang chạy quét mà. Trời ơi là trời. Sao bạn lại vào điểm này? Rất là thông cảm. Rất là xin lỗi bạn luôn. Đây, người tiếp theo sẽ không gần, sẽ gọi là không quá xa đâu. Since those thugs that challenged the dojo were strong. Maybe, but things have gotten dangerous before. It's just because he's been possessed. That's all. Chúng ta. Hey there, did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No, you got it so wrong. We just came here to. Từ đến bài sư. Yeah, we heard Nhìn số all nhanh ấy. about the mighty master, but then we got here and overheard you talking about how. From the way you're dressed, please accept my apologies. You haven't arrived at the best of times, I'm Sư phụ afraid. bị chúng ta. Since they got possessed recently, I see you are earnest in your pursuit. Sensei's name is Domon. Domon. Though self-taught, he mastered the art. He once said that his goal was to become Ok, the best kiếm đạo gia swordman. đệ nhất. Even while training us, he continued to hone Gọi his là own art. hình như là để tạo lập tông phái mới là phải đánh nhau với lôi thì phải đấu với lôi thần mà thắng thì mới được lập tông phái. But then, Not long ago, Bảo sao môn phái nào Sensei had cũng his chất lượng, vision môn taken phái nào away. đây cũng chất lượng hết. He hasn't been the same since. He Vision says bị the cướp. strangest things Đấy, over một cái and kịch over. bản quen thuộc như And he thế. refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think. But if I'm honest, I still have my doubts over what. Grand Narukami Shrine? What's that? Này nhá, rất may mắn nhá. Rất may mắn là chúng ta chưa lên đền Narukami một lần nào với cái ạc này. Chứ hồi xưa mình làm tới lễ anh đào mình leo lên hẳn đền thần trước rồi. Rất là buồn cười. Lúc đấy đi mở map chơi các bạn. you haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty shogun herself. Ai. Các bạn thấy hình bóng ở đền không? Nó hơi cảm giác nó không biết là có bị giảm đồ họa không, nhưng mà nó cảm giác bị ảo. Thì đúng là ảo, nhưng mà đợt trước tôi chơi không như thế này không? Đấy, tôi chơi không như thế này. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Rồi đợi tối thôi nhỉ.
Tối luôn này, tối luôn. Thật tuyệt vời. So you decided to come just now when Nanako was attending to him. When she asked him who the people were, it looked like he was in great distress. He was covering his ear. All the while he kept calling those names. Some of them we knew. One of them was Anzai. He used to be a fellow sensei wouldn't stop calling his name. The ritual has now begun. All we can do is patient. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If you... Ôi rồi, ôi trốn rồi. Ơ kìa. Cái mặt Paimon này thật là hiếm thấy các bạn. Đấy, nên lưu giữ lại cái mặt Paimon này. Cái mặt Paimon này tôi hiếm lắm luôn đấy. Dù nó ra bao nhiêu biểu cảm mới nhưng mà cái biểu cảm này hiếm vãi bìu. Hình như chỉ cái quét này mới có đấy. Who's that sneaking around? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. Talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait. Anzai. Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same sword. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependent practitioners of Make-Yoshi's Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. I thought so too at the time. But Domon began making swift progress in his training, and even started. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Sure sounds like he meant business. Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained. Domon's arrival changed everything. When we sparred later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down though, so when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my... So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay, you've heard my story. You should get back now. Possession with complete certainty, and all is certainly not lost. For I received word not long ago that Lady Yai... Lady Yai? Is that... The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamity. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon... Who'd have thought Lady Yai herself... Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai? No, that's not what I meant at all. You miss... I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact... Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we... Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her.
Cơ hội gọi là không thể tuyệt vời hơn để đi hỏi về lôi thần, rất là tuyệt vời. Khoan, nó không phải đường này. Theo tôi nghĩ đường đi dễ nhất để lên đến đền thần là từ phủ Kamisato đi. Nó sẽ là nhiều. Chết rồi, chúng ta nhặt mất cái lôi thần đồng rồi. Đi theo chiều này. Không, đường sáng tại chân này. Không đấy. Mình có thể chạy qua đây. Đúng luôn, cái con đường nhàn nhất là từ phủ Kamisato đi. What's the hurry? Sai. À không, không sai cho lắm. Không sai. Như nào? Không mà bị ấy. Lâu cũng không xài cái loại hình di chuyển này rồi. Đấy, đi từ đây xong rồi bay từ đây sang. Thật ra là chúng ta cũng đang đi kiểu tà đạo vậy, khi mà cái đường đúng người ta là ở dưới này. Đây thì đi đúng đường không? Nhưng mà nói thật với tất cả các bạn là kể cả đi đúng đường thì nó vẫn dẫn mình đến phủ Kamisato, đi đường xuống này. Đúng rồi. À không, nó phải bắt đầu đi từ đây. Trời ơi. Hình như này là đúng rồi ấy. Đúng là phải như thế này ấy, không nhầm được. Ê, cái dương này. Chúng tôi lại nhớ cái dương. Rồi. Sao lại là hung? Mẹ, điềm, mình thấy điềm đấy. Trời ơi. Please. Đó, rồi. Ê, cái này lâu nhá, 1 điểm trừ nhá. Lâu quá. Quay lâu thế. Mày bỏ miệng thật. Lâu ác. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? Wow. It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. Người rất thực tế As nhé. you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Thực ra thì mình có thể xin nhiều con ấy, nhưng mà cái này tùy người nhé. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại thì cái tạo hình này vẫn là đẹp. Lady Ai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all.
In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. Và cái con người này thực tế vậy, đồng ý luôn. Đúng là con người sống hàng thế kỷ khác. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. Người thực tế ác. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Dừng một tí nhé. Đây có lẽ là một chiếc view triệu đô hiếm hoi mà mi chó làm mà tôi không hề hay biết. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Rồi tiếp tục. Stripped of his ambition? But Lady Ai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, doth stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady I'm not sure I understand. The path of the sword master is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest sword master in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Cả mèo ác. Poor sensei. To think he's been suffering so greatly. Bạn không nên thân. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Onsai. That's enough. Huh? Isn't that Onsai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Onsai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they... Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day
the same thing happens to them. I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your foot. I can't know whether I will suffer in my future. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Goodness. You see? You can place the ambition you once had in their being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui. I no longer have the resolve to become the best in the world. But as your sensei, I shall. This is my promise. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not... Well, don't just stand there staring at me. Say... So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. Nhỏ các thứ. Đây. Tổng mái. Nhanh thế. Đây sự xuất hiện của nhỏ Ayaka này. Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Nhưng mà công nhận là đi cái nước như thế là não to thật đấy. Biết là kiểu gì khó chấp nhận rồi, nên là cho mình đi thị phạm luôn xem là mất vision nó khổ thế nào. Đó là một cách xây dựng, nó là không biết đúng không mà nó cũng hợp lý. Ayaka, how come this time you get to come? Okay. Because now that you have done the three things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe. Okay. Toma. Wait a second. But isn't Toma your...
Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my Chỉ friend. thế là nhanh thôi, chỉ chưa có thế. Okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Đúng là khó. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, you will? Really? Đấy. Ý ra là cũng phải. Naturally. Đấy, ý là nó có một cái cách xây dựng nhất định. Không biết nó có thành công hay không, nhưng mà cách xây dựng này là được. See? I told you she wouldn't reject them. I placed my trust in the right person after all. Now, Chứ bản 3 chấm với 4 chấm thì cách xây dựng nó chưa được thuyết phục cho lắm. Perhaps well, for the moment, all we can, for example, by providing vision. Làm đi dùng giả. Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Đây, cái này cũng cả mèo ác này. Đôi khi lại sản phẩm của Venti lại được nhập từ Inazuma. Inazuma. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu. Yes. We knew it was not a long-term solution. Exactly. I feel the same way. When you are ready, go to Hanamizaka and look for lại đến tiệm pháo hoa của em Yoi rồi. Tiệm pháo hoa đi dễ thôi. Đây, trên này xuống. Tiệm pháo nhà Yoi, gọi là tiệm sản xuất đồ giả. Đi tiếp. Bạn lại chờ mình một chút để gọi là đi. Ông bố của Yoi là Rinosuke đúng không nhỉ? Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd believe me. You're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Yoi. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to... Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't... Huh? Hey, wait. You do have a vision. Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Wise choice. Thoát rồi. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't Đồ spoken giả. now, I'm sure I would have lost it. Chúng ta lên tới chữ Paimon thì No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just... Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Hoàng lễ hội. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same.
production. Paimon Rồi. loves fireworks. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew. Yes, Master Masakatsu is a good man. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the shear's Cool. butt if I just march straight in there by myself. So, what about if I join? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a... Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. Whoa, talk about not bad, huh? Time to... Đi luôn làm gì nữa. Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Cái này Paimon có một số cái imagined. giường. Come on, this way. As long as we stay quiet, I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. Rồi I've nhất got a thứ. little present to prepare for Master Masakatsu. You sure? Yes, you too. Thế nhờ. Ok. Đi tiếp. Có đồ này. Để ý nha. Có mở được đúng không? Mở được đúng không? Mở được nhưng mà mình không đi qua được ấy. Thế rồi này hơi khó này. Rồi. Vào đây đã. Teach me a lesson. Starfall! Yeah! Show me what you got. Out of the frying pan, into the... Cool it. Watch your step. I'm going in! Right there. Soldiers, quick. Crumble apart! Freeze! This moment will be frozen in time. Let's light it up! Nice and Quá cả spicy! này á. Không thích gì. Dodge this! Drop! Everybody stand back! Shade! Don't hold back. Just fight first. Freeze! I dare you. Don't get frostbite. Watch your step. Soldiers, quick. Starfall! Freeze. Don't hold back. Teamwork is dreamwork! Chơi kiểu chấm lệch này. Chấm lệch quỹ đạo của mình. I dare you. Dodge this! Đấy. Mình phải chấm rất khét các bạn nha. Đây, cầu thang này. Chắc đây mới là nơi để chúng ta nhặt cái đồ. Catch the wind. À, có món đồ. Đấy. Ở đây, lại số đồ này. Gần như đồ nào ở đây đều có nguyên kháng hết nên là mình phải chú ý này. Chú ý nhặt không sót một cái gì cả thì nó sẽ giúp cho mình. Let's light it up! Loba, get them! Teamwork is dreamwork! This moment will be frozen. Ha! Starfall! Đây, đây là căn phòng chứa món đồ. Hurry. Tôi chơi với con Miko kiểu vài nghìn giờ rồi nên là nắm rất là rõ. Đồ đây rồi. Một món đồ.
gì cái này trước. Làm gì thế này? Ăn một món đồ ở đây. Yes. What's the hurry? Cái này. Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could... Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the show. Make way, let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. Yes, ma'am. It won't happen. Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to distract. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to. Whoa! Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. Yoimiya. Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, come on! We've got no time to lose! They could be... Oh. Yes, leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... You can bet we'll do all we can to keep that from happening. Leave this place. I'd say a celebratory feast is in order. Chơi trò chơi ăn lẩu. Đây là một cái meme cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng khoảng thời gian phiên bản 2 chấm. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? Đây là thử thách
Đây là thử thách 24 giờ cho bất kỳ cái gì vào nồi lẩu các bạn. Simply put, every person prepares an ingredient. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most. Don't you think it sounds like fun? I've been. Wow, trò chơi mới lạ thế nhờ. Sounds like we've got our work cut out for us. Time to get. Chơi nhà nguyên liệu bình thường. Nice. You can't go wrong with these. Paimon never thought we'd be the only ones to actually put anything edible into the pot. Don't go wasting the rest now. À, ông này bỏ dango rồi, còn ai ấy bỏ cả bánh kem. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon's ever seen. Fortunately, I ended up eating all the weird stuff. Các bạn biết gì không? Uống đồ ăn lạ của ngài Azato nữa, là anh của Ayaka này, nhưng mà không xuyện trong câu chuyện này. You can say that again. But hey, at least I got the most points. Oh, wait a moment. I'm afraid it's your own fault for adding all those Nguy hiểm quá. Toma. The soup flavor wasn't quite the same afterwards. Toàn do cái ông Azato, ông làm ra những cái loại đồ ăn không biết gì nào nhưng mà quái đản quá, nên là Even with the traveler's normal ingredients, I still couldn't guess any of them correctly. But weren't you the one who added those little bỏ bánh kem vào nồi lẩu. I think the traveler ended up eating one. Đây là cái meme cực kỳ nổi tiếng. Boiling cakes in hot pot. Phải nói là bất kỳ ai nghe đến bỏ bánh kem vào nồi lẩu thì đây đúng là một cái ý tưởng tệ hại. Đến không phải là đầu bếp cũng thấy ý tưởng nó tệ hại cơ. I must apologize. To be perfectly honest, Ôi I trời thought the ơi. cakes would be a taste. You know, Toma, all you had to do is... Guess I've been feeling unlucky. Perhaps I did get a little carried away. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense. So without further ado, Oh, brother. Toma thắng. effort, team. Yes. Rồi nghỉ. If the Tenryo come in with the extra time, Let's all take some much needed downtime. Is hard. I'll tidy things up here and start thinking. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows. Bye, Toma. Seems we won't need... Ok, đến nơi khác xem thử. Nhiệm vụ đã xong. Đúng ra ấy, theo quy trình bình thường là chúng ta sẽ qua màn 2. Tuy nhiên có một vấn đề. Ủy thác riêng. Đây. Tuy nhiên có một vấn đề. Như các bạn thể thấy, chúng ta cần làm 2 cái nhiệm vụ truyền thuyết, và đây là cái thứ tôi chê nhất ở cái phần 2.0 này. Các thứ câu chuyện làm rất là hay, trừ một thứ là giữa màn 1 màn 2 bắt chúng ta làm 2 cái nhiệm vụ truyền thuyết, và 2 cái nhiệm vụ này chắc chắn với các bạn rất dài các bạn ạ. Và chúng ta sẽ rời phòng trà nhé, sẽ làm một vài cái tiết mục gacha trước khi gọi là chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay. Đấy, như là hôm nay chúng ta đến với banner của Miko rồi. Đấy, mục tiêu hôm nay chúng ta sẽ là cái cây này, định chuẩn chân ý với 200 roll thì chúng ta có thể đạt được trong trường xấu nhất rồi. Bao nhiêu? 218 240 vừa đủ cho tất cả cái định chuẩn. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta sẽ không mong muốn là cái định chuẩn nó sẽ xảy ra một tí nào, bởi vì nó sẽ rất tốn dồn chúng ta tích góp từ bao giờ đấy. Như các bạn thấy là lịch sử vũ khí roll vẫn là trắng, tôi chưa roll bất kỳ một cái vần nào ở đây cả. Chúng ta sẽ xả ra. Khá hay dùng trò của ông Tấm Mắc ngày xưa, đó là trò dồn bảo hiểm. Cụ thể như này, 1 chắc chắn sẽ không ra cái gì đâu. Đây lần đầu tiên dồn vũ khí nó nhiều như này. 1 này, 2 này,
Ô tím luôn này. Lại phải đếm lại từ đầu rồi. Ồ, kiếm rồng à. Kiếm rồng mà cho KA chơi là vô luôn các bạn ạ. 1. Lại tím. Wow. Ui, dễ nhỉ. Hai cây tiếng hét của rồng trong vòng 3 luôn. Lại phải đếm lại 1. Ôi, khó thế mà cũng làm được á. Ui, vãi tù. Cây này thì thời gian gần đây nó khỏe rồi. Ui, khó thế mà cũng làm được á. Như thế chúng ta đã có được khoảng 6 cái tinh huy trong vòng 4 đôn. 4 đôn nổ 3 lần tím. Đấy, nghệ chưa? Đấy, làm như thế đúng là kiểu khó thế cũng làm được luôn đấy. 1. Bảy. Lần sau lần quan trọng này. Ui, nổ tím mất rồi, chán thế. Chả lẽ X1 đến chết à? I'm Charlotte, a journalist with the Steambird. It's a pleasure to meet you. If you've got time, would you be open to doing an exclusive interview? My journalistic instincts tell me that there's a treasure trove of news in you just bursting to get out. Thứ mà các bạn vừa được nghe ấy, đó chính là hoạt ảnh khi lần đầu gặp mặt của Charlotte, là một thứ mới được cập nhật ở trong phiên bản lần này. Khi mà chúng ta roll ra được một cái nhân vật mới thì cái lời gần đầu gặp mặt ấy sẽ tự động phát luôn. Một cái điểm khá là hay. Tiếp tục này, chúng ta sẽ phải lại đếm lại này. Tím mất rồi. Uầy, sao nổ tím dễ nhỉ? Cuốn chương nhạc này, hay cuốn chương nhạc Red Up này. Thực ra các bạn không có chân ý thì dùng chương nhạc cũng được. Lại đếm lại. 1. Ý rồi, đây rồi. 10 rồi. 10 thôi, 10 thôi. 10. Không nổ. Nó không nổ ngay được đâu. Ok này. 1 2 3 4 5 6 8. Không được rồi. Đây bắt đầu đếm từ 1 này. Đấy, cái đấy là 1 2 không. Tao nghĩ bây giờ phải bẫy nó một tí. Bẫy này. 10 luôn. No! Đấy rồi. Nó sẽ là cái gì đây? Ôi, hồi hộp quá. Nó là cái gì đây? Hình như là nổ sớm ấy. Tôi tính tầm đâu đó 30-40 rồi, nếu tôi nhớ không nhầm. Chương này. Điểm pháp khí. Cố lên. Ra trận đi. Cố lên em ơi. Ui, lâu thế. Hồi hộp quá. Ui giời ơi, tao biết ngay mà. Nó không thể nào dễ như thế được. Nó còn nháy cuối cùng nữa chứ. Tuy nhiên là mẹ, phá bẫy thì nổ sớm nhưng mà không thành công rồi. Đây này. Đây đủ 10 roll xanh rồi này. Nó sẽ còn trêu ngươi nữa nếu như 10 roll xanh này nó nổ cho mình đúng cây quả phát diên đấy. 10 này. Không đâu. Thôi tôi skip luôn là xem là cái gì. Mảnh chương tế lễ à? Chương tế lễ chả tác dụng gì cả. Mảnh chương tế lễ chả tác dụng gì cả các bạn ạ.
Như này chắc chắn lại phải bắt đầu từ 1 rồi. Ồ, 1 nổi tím luôn này. Kịch bản này quen lắm. Ồ, thương Tây Phong. Như thế là không cần phải lo về cái thương nạp cho Sang Linh rồi. 1 này, 2 này. Ồ, không 1 chứ. 2 này. 3 này. 4. Bây giờ đổi chiến thuật đi. 5. Có vẻ của thiên trả địa rồi. 6. Nổi tím rồi. Official, Princess Enderverhertalang, descended Wow. on this land by the call of fate and... Oh, you are also a traveler from another world? Very well. I grant you permission. Ra được dây mini. Nice À không, chỉ bên Thảo mới là dây mini thôi. Nổ đi, trời ơi, không nổ. Áp lực ở đây, áp lực ở đây. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi rồi, lại chật rồi. Một lần này, 1 xong 10 này, hay là 2 xong 10 nhỉ, như vừa nãy nhỉ. Còn có 23.000. 23.000 cộng 1. Nổ đi. Ôi giời, vẫn chưa nổ các bạn. Nổ này. Rồi nổ. Skip luôn. Ui trời ơi, sao nó có thể lệch được như thế chứ? Mẹ, the fuck. Cái gì đây? Thiên không kiêu ngạo luôn, lại còn rơi do cho cẩn thận ạ. Quái nhân đéo chịu được. Toàn rồi, 2/2. Cái thứ tởm lợi bậc nhất khi mà bạn lôi vũ khí này. Nó lệch ra cả một đôi này cho nó cẩn thận với các bạn ạ. 19.000 này. 19.000 chắc chắn là 100% nó sẽ có chấn thôi, nhưng mà còn là bao nhiêu. 10 luôn này. Nổ luôn thôi. Úi giời. Yes. Mày quá. Cứ tưởng là thất bại rồi, không cứ tưởng là không quả thất. Hóa ra là không quả thất bại các bạn ạ. Đây có chấn rồi. Đấy, có chấn các bạn ạ. Đấy. Hóa ra là không quả thất bại. Hóa ra là không thất bại đến mức đấy. May thế, 10 phát nổ luôn. Quá là may mắn đi. Như thế này là may mắn rồi đấy. Tôi roll phụ không bao giờ được như thế này. 10 phát nổ luôn, không bao giờ luôn. Gần như không bao giờ. Chúng ta còn 18.000. 18.000 này nếu mà mình thi đấu cẩn thận thì có thể C1. Có thể C1 được. Chúng ta cần mục tiêu chúng ta là C6R1 nhưng mà 6R1. Nhân tiện ta xả luôn nha. Có gì rôn đấy. Hay là chúng ta sẽ đợi ngày cuối. Chúng ta sẽ đợi ngày cuối roll cái con này đi. Thực ra là trong này chúng ta có Ninh này. Ninh có thể giúp với men nham được để làm một tem. Đấy. Giao thì sắp đốt cho Thảo, còn suy gian thì ôi thôi tôi không nghĩ ra là cái lý do gì để dùng nữa. Đấy. Ok. Đấy. Dù gì thì chúng ta đã có những cái thành phần rất là
tốt nha. Ok, dù gì chúng ta đã có những cái thành phần rất là tốt ở đây. Ví dụ như là một con Razor cầm thiết không kiêu ngạo. Ôi giời ơi. Nó ra, tôi vẫn không thể tin được, nó ra cả đôi luôn, chưa cẩn thận các bạn. Chúng ta có Fizzle này, theo cái này này. Dosaria này cầm hòa phát diễn, hợp lý. Cây này búp tỷ lệ bạo kích. Và con này có thể búp tỷ lệ bạo kích cho cả làng được. Đây, cũng rất là tốt. I hear you've got a job for me. Thêm con trả lót nữa là đây là tất cả những gì chúng ta kiếm được trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một buổi gacha gọi là cực kỳ thành công. Hy vọng là sắp tới chúng ta tích được thêm lúa, chúng ta roll tiếp cái cùng mệnh thì nó sẽ may mắn như thế. Sao thì như thế cũng là rất thành công rồi. Và như thế chúng ta sẽ kết thúc cái tập này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái tập tiếp theo. Và đây là Miko, bạn đồng hành của tập chơi game trong cái series này. Là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của chúng ta luôn. Và chúng ta sẽ ulti để kết thúc tập nhá. Chúng ta ulti kết thúc tập. Go! Wait, không có hoạt ảnh. Ê, góc này góc lag chất lượng thế nhỉ? Thôi bye bye anh em nhé, quê quá.